health, and education. Another commanding height is peace. When I talk about peace, I'm speaking about durable, predictable, peace that we take for granted, not an absence of war and gunshots. Once you have that peace and stability, then you have occupied another commanding height. But in the role of that peace is the role of the military, for which most militaries in Africa fail African presidents. The military complex, other than waging war, is the gatherer of strategic information and direction of the country. They have a duty to unflinchingly speak to a president, no matter how difficult, to tell the president that what you are doing is not right, change direction, take a new course because of the future of our country. Now, our military think all they do is to consolidate and the presidency. Another commanding height, of course, is finance and banking, which I'll leave. But my role was to demonstrate to you that you can create 10 million new jobs. I think that is an understatement. In Tanzania here, they have demonstrated, starting with the Magufuli, that in 5 years you can transform a country. The young man, the general, in the friend of the president, who Traore, has demonstrated that in 3 years just you can transform a country. We are sure with the National Unity Platform, with the discipline of the National Unity Platform, it will take us 2 to 3 years to put Uganda right and begin a new course, not just to give you peace and stability, to give this country a heritage of an ever-improving destiny. I'm speaking about a heritage. Countries change forever. Good leaders don't change countries momentarily during their regime. They give them a basis of an ever better life for their citizens. And it is possible, starting with Robert Kyagulanyi Ssentamu and the National Unity Platform. Will it be reinventing the wheel? No. Nations start from somewhere. America was given an opportunity by one man called George Washington. So was India. China was given an opportunity by Chairman Mao and others. Singapore by Lee Kuan Yew. And so many other countries. So I have no doubt, and I've worked with our president closely, I have no doubt he will deliver Uganda to the promised land. So be out there, and all we have to do is to go out 4 months from now, 2 months, and vote. Now, this is what we are going to do to create jobs. One, we are going to leverage tourism. Tourism has the potential to create new jobs in Uganda. And let me speak about tourism. Tourism today does not mean the presence of crocodile and lions. For you to have a tourist destination, you must improve all the things the Salims have talked about. Infrastructure, have peace, have better roads, have communication, have better hotels. Once you do that, tourists will simply come, even without branding. So you don't need to. There must be roads without tanks and tear gas. There must be respect for human rights. Every time you put Eddie Mutwe in a basement, you are discouraging 1,000 and hundreds of thousands tourists. No one wants to come to a country where people are put in a basement. It can't. Every time you see jam on Kampala Road, you are discouraging tourists. So, today people go to Dubai. Are there dinosaurs in Dubai? Are there lions in Dubai? Are there valleys in Dubai? Are there rivers in Dubai? It's because they have done a first-class infrastructure. That's what our government will do.
The second thing we shall do to leverage is to create an industrial sector that can create jobs. An industrial sector that can create jobs will be the one that has a backward and forward linkage. Backward linkage is an industrial base that will be built on our comparative advantage, which is agriculture. And when you build an industry on agriculture, two, we are now getting a new comparative advantage. We are one of the richest nations in mineral potential in the world. From oil to uranium to gold to tea to everything you need in Uganda we have. How very fast shall actually the thinking in the other sector of the economy is if we had developed our industrial sector, our mineral sector faster, we would never have needed to borrow to develop the oil sector. Therefore, we are going to fast track a huge industrial complex based on our mineral resources, on our agricultural resources, on our fish industry, on everything we have, and create hundreds and millions of jobs for our people. We're also going to do where our presidents come from. He has been speaking about the 4 A's, okay? The arts, the academics, So we are going to do a sports and arts industry that will deliver Uganda. We can tell you today, a 1 billionaire that has joined the billionaire rank this week by Forbes magazine is not an industrialist. He's a one man called Cristiano Ronaldo. He's a footballer. How many Cristiano Ronaldos can we have in Uganda? You see a young man like Okello, Alan Okello. Had he been given opportunities years back, that one would be a billionaire in the making. We have artists that are doing so well. We've just seen a young girl here performing, so perfect. In another world, this younger girl instantly will be a millionaire in terms of millions of what? Dollars. They'll not be performing in illegal. No. And there you need a right law, corporate law. You need a law that protects artists. You need a law that ensures that they earn from their talent. And that law, Mr. President, in the next 200 days of our parliament, we will put that law in place. So once you do those best things, then other things simply fall in. So our promise for a new Uganda is a Uganda that will ensure you have a heritage of prosperity, not for now, not for our children. It will be for infinity and beyond. And with those few words, I thank you. I'm requested to translate what I've talked about in Uganda briefly. Ensi yonna National Unity Platform bw'emala okuwangula egenda ku lutabaalo olwokubiri. Olutabaalo olwokubiri lwe lw'okukyusa obulamu bw'abannansi. Okubaggya mu mbeera embi gye mukooye tugende mu mbeera ki ey'okwesiima. Tetubagamba mbu tulwanirira mu nsi muno mubeere baavu. No. Ekitulwanyisa bannayuganda mubeere baki bagagga nga muli mu bulamu obukola ki obwesiimisa nga temusula na swegi. Wano mu Uganda abantu basula n'ebinyonyi. Wano mu Uganda abantu basula n'ente. Abantu mu Uganda basula wamu n'embuzi nga temuli mu nnyumba za nsiisira. Ng'obudde bwe buziba tekitegeeza kizikiza, kitegeeza ekitangaala obukulembeze obulungi obulala bwe bukikuwadde. Ng'abantu abagala okuba obulungi muli buki bulungi. N'olwekyo olutalo lwe tuliko lwakuba buki bulungi. Kubanga tukooye embeera ki embi. Ebyo okubifuna wano wammanga tulina obikola. 1. Wateekwa okuvaayo abakulembeze abaagala eggwanga lyabwe nga ddala mweyokya ggwanga. Ekyo kitegeeza si bakulembeze bannabyabufuzi bokka, nammwe mwenna bagayi. Olikaawo
oli simanyi oli community development officer, oli nurse, oli headmaster, working a permanent secretary in our government, a corrupt one, pack your bags nga tetunasimbula. Olumala okulayira bwoti owulira nti oli mujjini y'obuli corrupt, please just run away. Kyagulanyi atuuse, kibooko ya uchafu. Kibooko ya uchi, kibooko ya uchi, kibooko ya uchi. N'ono gwe tuleeta kibooko ya uchi. Buli alimu tate kobeere speaker ojja genda, kobeere ame commander ojja genda, kobeere nga gwe scientist asooka mwe ba permanent secretary simawaki abali mu office eyo musibe ettaayi tubaviira ku nguudo tubawa emmotoka empya tubasasulira insurance. Please obuvunaanyizibwa bwammwe bugenda kuba kolera bbanga lyaffe n'abantu baffe. Ne political class will be required to do that. Political class itegeeza buli omu okuva ku president, genda ku kansala, genda ku w'omuluka, genda ku gwe kaada foot soldier. Tokola ba foot soldier, genda mu gavumenti ng'osuubira ti naawe olifuna omukisa okubba essente z'eggwanga. Ekitutwala mu kino kwenswalinya nti abaana baffe n'ensi yaffe tubawa ekyobusika ekyaleero ekyenkya ekirivaawo abadan abada tugende mu nsi ey'essanyu okwesiima okuba obulungi okweyagala okufa nga tetukolima lwaki twazaalibwa ne wano n'otuka okwegomba okufa. Njabawa story bantwala Lusira maximum prison mu bya popular resistance nensangayo omwana omuto baali bwe young boys ne mbabuuza lwaki babakutte ne baŋŋamba wano Lusira wotulese Muwanga wotusanze twesiimika okuba wano dana okuba ebweru. Ne mbabuuza lwaki ne baŋŋamba ti wano mukomera tuli assured ekyeggulo kyakawunga naye weekiri. N'olwekyo ekkomera we nabasanga they were happy to be in prison because they will be assured of supper and dinner and shelter. That's not the Uganda we want. Kyomwana omuto ajja preferring okusigala mu kkomera than okubeera ebuki ebweru kubanga eri mu kkomera afuna ekyeggulo oba ekyemiki ekyemisana. N'olwekyo tugenda kutumbula ebyobulambuzi nga tutandikira ddala okulaba nti buli kimu ekikola obulambuzi tukiteekamu ssente ezeetaagisa tusobole okuleeta abalambuzi baleete ssente bazireke wano nga baba mu Uganda tebeeralikira tiyagasi, tebeeralikira kukwatibwa batwalibwa mu kkomera, tebajja kulwa mu infrastructure. Actually Malaysia waliyo tourism police. Abalambuzi be bajja Malaysia okuva ku airport ng'oli mulambuzi mukifeedo kadenge zino ezitwala balupembe ogenda okutuppa bojja ng'oli mulambuzi nga tukutikka nga tukuyisa mu traffic jam mangu nga tukutwala mu hoteli ennungi ng'osasula ng'abaana baffe bafuna emirimu. Instead wano nga emmotoka za poliisi zitambuza balupembe bagenda mu office kunyaga sente zaffe. No, those pickups will be picked from you to ziwe tourists zibanguye okutuuka we tubagirako ki rupiya. Ekyo kinaaba kibi. Tugenda kuzimba amakolero agannamaddala. Amakolero gaffe gagenda kukola kye bagamba kusinziira ku maanyi n'ebyobugagga Katonda byakola ki byatuwa. Uganda bannange buli kimu tukirina. Mawulire kye tulina okubeera wano tewali yazze leero nga gavumenti oba ow'eggombolola yamuwadde emmere. Waali wano waliwo eyazze ng'omwezi guno yafunayo akawunga ka gavumenti nga yafunayo omucere gwa gavumenti. N'olwekyo ensi asobola okweriisa olubuto tekitwala myaka 3 4 kugitereeza. Sebo president myaka 3 bwe giti mujja kubeera mu ggwanga eddala. Sirino lye mukoze eki lye mubaddemu nga n'ebyenfuna weebiki bitangaavu. Kokola ekyo tugenda kukwata ebyobugagga mu ttaka ku nnyanja. Tugenda kuzimba amakolero nga gasobola okuliikiriza oba galiikirizibwa obuki obulimi n'okwongera ssente mu by'obulimi. Tugenda kutumbula ebitone. Tugenda okutumbula ebitone by'abantu bonna mu Uganda asobola okudduka gwe kanya okugulunyweza, asobola okuba ebikonde
naawe nyweza ebikonde, asobola okuyimba bambi teekamu amaanyi, asobola buli kyosobola okukola kiteekemu amaanyi. Anti Kyagulanyi ajja. Abantu mweka abateetaaga Kyagulanyi namweka mbabuulire, mwe ababbi, abagayaavu, abatukaleeti ku mirimu, ono gwe tuleese kibooko ya uchafu. Kibooko ya uchafu. National Unity Platform is a train